Jai Gurudev, everybody. It's lovely to be here with you all after long traveling. I was looking, it's like 24 hours traveling. This place is not that near, but it's lovely to be with all of you, the long time. And to bring Giridhariji here, is also one of the most wonderful blessing, bringing his grace to all of you. And you need to translate that. Okay. Guruji diz, Jai Gurudev a todos, está muito feliz de estar aqui com vocês todos, depois de viajar bastante, para quase 20 horas, e também já faz muito tempo que ele não vem ao Brasil, então está muito feliz de estar aqui com vocês todos e trazer Giridhari aqui também. See, Bhagavan, Lord Krishna choose this place. Tomorrow we'll bless the deity. Well, Yeah. then we will have. Then after that, this will not be permanent. Afterwards, the temple will be constructed for Radha and Krishna, where the devotee can serve. I was asking on the way to Swami Revatikaanta, how many people are staying here? And he said only 2 people. I think we will have the first hermit. Então, o Guru diz que, na realidade, o Senhor Krishna escolheu este lugar. Depois da manhã nós vamos inaugurar temporariamente um templo dedicado a Radha Krishna. Eventualmente vai haver outro templo permanente para as deidades. E esse templo vai ser uma oportunidade para todos servirem, os devotos virem servir essas deidades, servirem ao Senhor. E no caminho, o Guruji me perguntou a mim quantas pessoas vão morar aqui. E na altura eu disse, acho que 2. Então o Guruji disse que vai ser um ashram de ermitas. You see, wherever the Lord is, from there His grace will be spread. Why He come to one place? This is not known to the mind of man. That is long-term planning which He has. Very often we all have our own plan, but when we are God-centered, our plan doesn't matter. We will always try to do according to His will. So whatever He will, that will happen. So for long planning, He chose to come here. He chose to bring all of you here. He have His reason. He have a reason for this place. I'm not saying only about this place, but the surrounding. Who He will call, only He knows. Diz que onde for que Deus estiver, a graça dele vai fluir desse local. E nós não sabemos os planos de Deus. Os planos de Deus são sempre a longo prazo também. Nós não sabemos quem Ele vai chamar para servir, quando vai chamar. Então essas coisas não são conhecidas à mente do ser humano. Nós não sabemos isso, mas Ele sabe. Então nós temos nossos planos, Deus tem os dele. Só que quando nós estamos centrados em Deus, focados em Deus, então nós tentamos sempre servir de acordo com a vontade dele, não a nossa. So He come as a reminder for everyone about the greatness of life, the greatness of service itself. You see, in life we serve, and people try to do service differently, we help the people outside. But service
become ultimate, nitya, when the service is rendered to God, to the Supreme Lord Himself. When that is in the mind, it doesn't matter where you are, He will come to you. Like He chose His place, and He came, He called all of you. Funny, there is this guy, what's your name, Govind? Govind. I called him Govind, it's easier. Too complicated for him. He was coming to Rio and he met Siddhardas. And Siddhardas said, oh, you should meet Swamiji. And he was going to Rio actually, you know, it's from Sao Paulo. And Thakurji called him here also. See, his plan changed. So nothing is coincidence in life. Even if it appeared like it is coincidence, we don't understand. Because you see, mind of man is like that. They want always to understand something, to rational things. But there is something else, you see, which is centered more deeper inside. Which even if you want to understand, you can't understand it. Because the mind is limited. You see, our mind is limited. And our mind can understand only limited things. How would the mind understand something which is beyond limitation? Only when that mind becomes divine itself. Quando Deus vem, Ele tem uma função primária que é lembrar as pessoas da grandeza que é a vida, da grandeza que é o serviço. O serviço tem várias formas, nós todos tentamos servir e ajudar as pessoas em geral, o mundo em geral. Mas quando nós temos o desejo no nosso coração de servir Deus, esse serviço é um serviço eterno, é um serviço supremo. E quando nós temos esse desejo no nosso coração de servir, Deus sempre responde. No caso dele agora se manifestar aqui e escolher esse lugar para as pessoas poderem servir. E depois deu o exemplo do rapaz que está aqui com a gente hoje, que nos encontrou no aeroporto, encontrou com um dos devotos, falaram sobre Guruji e o devoto convidou ele para vir visitar Guruji, conhecer Guruji. E ele mudou os planos dele, estava indo para o Rio de Janeiro, de repente está aqui. Então ele disse que isso é vontade de Giridhari, de Krishna também. Então nada na vida é coincidência. Nós estamos sempre tentando entender tudo, procurar entender, mas o problema com isso é que nós entendemos através da mente, e a mente tem limites, e os planos de Deus existem além da mente, porque Deus existe além da mente. Então sim, tem um certo ponto em que nós temos que abandonar esse raciocínio, essa lógica da mente, porque nunca vai ser suficiente, nunca vai conseguir entender aquilo que existe além dessa mente. How many minds do you have? How many minds? Quantas mentes vocês têm? Eh? One. Just one. Only one, no? Só uma? Eh? There's only one mind. Só tem uma mente, né? Cada um. Everything is two. Two hands, leg, eye, nostril. Even mouth you can say consider it as two because it's divided here. Now the brain itself inside is two, the lungs is two, the heart is divided. So everything is inside, outside is made of two. But the mind is only one. Where you focus that mind, that becomes your reality. So a bhakta's mind is always focused on Guru's feet and Bhagwan's feet. É interessante, quando nós observamos nosso corpo externamente e internamente, nós sempre temos pares, duas coisas, 2 olhos, 2 orelhas, 2 mãos, 2 pernas, etc, etc, mas uma mente só. Então essa mente é muito importante. Onde focamos essa mente, em onde colocamos essa mente, isso se tornará a nossa realidade. Então é muito importante que nós colocamos essa mente aos pés de Deus. That's why bhaktas are different from normal people. É por isso que os bhaktas, os devotos, aqueles que fazem essa escolha, são diferentes de outras pessoas.
You may not remember your relationship to him, but he does remember his relationship to you. Você poderá não se lembrar da sua relação com Deus, mas Deus lembra do relacionamento dele com você. And that's why he called you. E é por isso que ele te chama, from wherever you are. onde for que você estiver. Because for him, you are dear to him. Porque para ele vocês são todos queridos a ele. So when that mind is centered on his feet, that mind transforms into divine. Então, That only one mind, it gets transformed. então, quando essa mente está focada nos pés de Deus, essa mente irá se transformar em divina. Essa mente só, essa única que nós temos. And there, only when that mind gets transformed, then only you can feel his love. E só quando essa mente se transformar é que você vai realmente poder sentir o amor dele. Otherwise, we are confronted always on the limited love. Everything which is limited. Senão sempre estamos confrontando com o amor limitado, o amor compreendido através da mente. Everything that we do, we think that we will be happy in the limited, in the things which is limiting. Nós ficamos com a ideia que nós vamos ser felizes com objetos, com coisas limitadas. Why? Porque People are not happy. as pessoas não estão felizes. Because it's never enough. Porque nunca basta. You see, you may say, yes, I will have million, I will become happy. When you have million, you will want billion. Nós podemos querer 1 milhão, mas quando temos esse milhão, não vamos estar satisfeitos, vamos querer 1 bilhão. So, where is happiness? Onde está a felicidade? You will not find a glimpse of happiness. Você não vai encontrar a felicidade verdadeira, nem um glimpse? Um pouquinho. You will not find a glimpse of peace. Nem pouquinho de paz. But when you start to do something with a mind which is centered on something which is eternal, then that peace will awake inside of you. Mas quando você começa a agir com essa mente focada em algo eterno, aí sim essa paz começará a surgir dentro de você. Then that joy will awake. Not a superficial joy, but an eternal joy. And that eternal joy is called bliss. E aí sim essa alegria irá despertar, não uma alegria superficial, mas uma alegria verdadeira, o que se chama na realidade bem-aventurança. Because one have not, through many lives, attained that bliss, that's why you keep coming. Porque ao longo de várias vidas nós não conseguimos atingir, alcançar essa bem-aventurança. É por isso que nós continuamos voltando, voltando e voltando. What is the nature of bliss? You know, everywhere you heard bliss, no? So what is the nature of bliss? Qual é a natureza da bem-aventurança? Nós estamos sempre falando, ouvindo sobre a bem-aventurança, etc. Mas qual é a natureza dessa bem-aventurança? Tell me. Diga. Plenitude. Plenitude, completeness. Fullness, huh? Love. Bliss is superior to love. First you feel love inside of you, no? But love is part of that bliss. Because bliss, once you attain bliss, there's no way back. The nature of bliss itself is eternal. Like love. True love, when we say love, I'm not talking about love that people think about, but true love is eternal. It doesn't get diminished by anything. Bliss is the same. You see,
once one attains that true love, well, I mean true love, yeah, I'm saying to differ love from the mundane understanding of love, just to say, I will call it bliss. So don't confuse the two. So the nature of it is eternal. Like you were saying, complete, ever. There is nothing transcendent to it. And it is ever growing. Something which is growing continuously. So there is no limit to it. A natureza da bem-aventurança é que a bem-aventurança é eterna, nunca diminui. Não há nada além dessa bem-aventurança. Essa bem-aventurança está sempre crescendo, é a coisa mais suprema. E ele diz que na realidade o amor que nós conhecemos, digamos assim, não se compara com essa bem-aventurança, é algo inferior. Mas ele não quer confundir agora as pessoas. Ele está falando do amor mundano, um amor que nós temos através da compreensão da mente, a objetos, a coisas limitadas. Então, nesse sentido, a bem-aventurança é algo diferente disso, superior a isso. Resumo. This is the summary. And in that relationship, between you and God, everything becomes possible. There's endless possibilities that manifest itself. There's this beautiful story of there was an old man and a young man. So they went. You want to cover it, right? Yeah. What was the first thing? Não, a história sim, eu sei, mas antes da história. Desculpa, obrigado. No relacionamento com Deus, tudo é possível. E depois ele começou a contar uma história. Tinha um homem velho e um homem jovem. There's a beautiful story of a Brahmin and a young man. So the old Brahmin, they went for pilgrimage in North India. So as they went, the young man was helping the elderly one. So he was very happy. So the final place where they went was Vrindavan. So when they were in Vrindavan, the old man was so happy, and he said to the young fellow, I will give you my daughter to marry, for marriage. And the young man said, no, I don't want your daughter for marriage. It was a great pleasure, a service for me to help you. But the old man insisted. I said, okay, fine. As you are insisting, I accept. But you have to promise in front of Krishna. Because I don't know anybody here in Vrindavan. They went to the temple of Sakshi Gopal. And the old man made the promise in front of Krishna. And the young man said, my Lord, you are my witness to what this old man, no, directly like that, to what he had been promised. So bear witness for that. So the pilgrimage finished, they returned home. You know the story. Então tinha o homem mais velho era um Brahmin e ele estava numa peregrinação juntamente com esse jovem. E os dois estavam viajando. O último lugar onde eles foram era Vrindavan. E quando chegaram lá, o Brahman disse ao jovem que ele estava muito feliz com o serviço que ele tinha feito, a ajuda que ele tinha dado. Ele queria dar uma recompensa. E essa recompensa era que ele queria que a filha dele casasse com ele. E o rapaz disse que não, eu não quero uma recompensa, eu simplesmente estava feliz em servir, etc. Mas o Brahmin,
ele realmente insistiu. Então, como ele estava insistindo, ele disse, ok, eu aceito, mas com uma condição. Nós temos que ir em frente de Krishna e você tem que fazer essa promessa a mim em frente de Krishna, porque eu não conheço ninguém aqui, eu não tenho outras testemunhas. Então, a testemunha vai ser Krishna. So, after the pilgrimage, they returned back to their town, which was in Orissa. So when they went in Orissa, the old man was very scared to tell to his family what he promised. You know, that he promised that this young fellow will marry his daughter. So, but as he said, I promised it in front of Krishna, I need to keep my promise. Then the son of the old man said, listen, you can't do that. You know, you can't marry my sister to this young fellow. Even if you have promised, you know. Even the wife said, no, not possible, you know, we will commit suicide if you do such things like that. You know, very dramatic. You know. So, being in such drama, the old man said, but what can I do? They said, listen, we will find a plan, we will make a plan. Said that this young man saw that you have lots of money with you and he forced you to marry your daughter. So you were forced to say, but you were not ready. So when the young man came and claimed the daughter to get married, the old man said to him, no, I never promised you anything like that. And then they beat him, they throw him out of the house. So he went and sat under a tree and called all the villagers, because you see at that time, when there is any problem, the problem will be solved by the elders of the village. Or it will be solved in the temple, actually in the compound of the temple. Because you see, people had this mentality, but in temple they should never lie. Whatever they said in the temple, it is word, you know, you must keep that word. So saying, when everybody was there, the young man said what the old Brahmin have proposed. And the Brahmin lied, said no. He saw that I had money and he forced himself upon me, you know. Then he said, but do you have any witness? He said, I have one witness, is Krishna is my witness. Of course they think this Krishna is just a statue there in the temple, you know. So how he will come and bear witness for him? So they said, if you say that Krishna is your witness, bring him. Então, o Brahman e o jovem voltaram ao estado de Orissa, que era onde o Brahman morava. E o Brahman estava com muito medo, porque agora ele tinha que dizer à família que ele tinha prometido que a filha ia casar com esse homem. E quando ele contou para eles, eles não concordaram. O filho dele disse, você não pode escolher, você não pode decidir o que a minha irmã vai, com quem ela vai casar, etc. Então, eles recusaram, fizeram um drama enorme. A família disse que se isso acontecer, nós vamos nos suicidar, uma coisa muito dramática. E o que aconteceu? Eles aconselharam. Soap opera. Uma novela brasileira. Então, o que aconteceu? Eles aconselharam ao senhor mais velho, o Brahmin, a mentir e dizer que ele tinha muito dinheiro. E esse jovem estava se esforçando e aproveitando desse fato, então criou essa situação toda, mas na realidade ele não tinha prometido, etc. Então, quando o jovem chegou a Orissa, a casa, para casar com a filha dele, eles disseram que não, nós não prometemos nada disso. E na realidade ele estava forçando, abusando, etc. Não fez promessa nenhuma. E o jovem, obviamente, disse que não era verdade. Então o assunto foi aos elders, os anciões, os mais velhos da aldeia, porque naquela época era assim que eles resolviam os conflitos.
Então eles foram para o templo para ter esse debate, essa discussão, porque no templo tinha essa tradição que dentro do templo a gente não pode mentir. Tudo que a gente diz dentro do templo tem que ser verdade. Então, quando eles perguntaram ao jovem, realmente ele te prometeu que você poderia casar com a filha dele? Ele disse sim. Eles, quem foi a testemunha? E ele disse, minha testemunha é Krishna. E eles disseram, mas Krishna é uma estátua? É uma deidade? Como é que ele é uma testemunha? Então, se ele é realmente a tua testemunha, traga ele aqui. So, the old man said, and the atheist son who don't believe in anything said, if Krishna come, we will happily get my daughter and your sister married too. Okay. Então, o filho do Brahman era ateu, o Brahman já tinha mentido, então os dois disseram, olha, se realmente Krishna aparecer aqui como sua testemunha, então nós iremos fazer o casamento tudo como como você disse que o acordo foi feito. So, that boy went back to Vrindavan, to Sakshi Gopal temple, and he talked to the Lord. He said, Bhagavan, you remember this man came and he promised in front of you, and now he has changed his testament. No, he has changed his word, and they want me to come. They want you to come and bear witness. Então, o rapaz voltou a Vrindavan, foi ao templo de Sakshi Gopal e falou com Krishna e disse, Bhagavan, lembra daquele homem que fez uma promessa a mim em frente de você? Agora eles não estão acreditando em mim, nessa promessa, eles querem que você venha comigo como a minha testemunha. So, he had deep faith in the Lord. At that moment, Bhagavan spoke to him. Said, how will I come? He heard a voice saying, how will I come? I'm just a deity here, a statue here. Then he said to Krishna, the same way you are speaking, if you can speak, you can also walk. You can also come with me. Então, o jovem tinha uma fé muito profunda, muito forte em Krishna. Então, neste momento, Krishna falou e respondeu ao jovem e disse assim, como é que eu vou viajar com você? Como é que eu vou a Orissa? E o jovem respondeu, bom, se você consegue falar, você também consegue andar. Afinal, ele é só uma estátua, mas se a estátua consegue falar, deve também conseguir andar. Logic. So Bhagavan was very happy with him. Said, okay, fine, but with one condition. You walk, and every night, you have to cook at least 1 kilo of rice for me. He said, yes, I will cook 1 kilo of rice. But there's another condition which Krishna put to him, that you should never look, while walking, you should never look behind. Então, Krishna gostou dessa resposta, concordou com ele e disse, ok, eu vou com você, mas com duas condições. Primeiro, você vai caminhar em frente, eu venho por trás. Nunca olhe para trás. Você não pode virar e olhar se eu estou ali ou não estou. Segunda condição, cada noite você tem que me cozinhar 1 quilo de arroz. And he said, but how will I know you are behind me? He said, you will hear my anklet. E então o jovem perguntou a Krishna, mas como é que eu vou saber se você ainda está me seguindo ou não, se eu não posso olhar para trás? E Krishna diz, você vai ouvir a minha tornozeleira. As minhas tornozeleiras. Duas. Plural of anklet. So you will hear my anklet. I said, fine. So like that, they walked until they reached that town. So on the outskirts of the town, so the boy was so excited. Finally they have reached, and Krishna is coming. Every day he was feeding Thakurji. And at that moment he said, Krishna, I will go now, I'll call the whole villages. But he don't hear any noise. So he turned to look if Krishna was behind him, in case Krishna had run away, you know how he is. You know, with Krishna,
God be sure. So, he turned and looked. Krishna was standing there. Looking at him, I said, okay, listen. I told you not to. I will not go into the town now. I will stay here. I will wait for you. Call the village. So he went and called the villages. Everybody came, also the old Brahmin and his son. Everybody came and said, you've been telling Krishna is here. Please come. They all came and Krishna was standing there. So everybody was so happy to have the darshan of his lordship there. And Krishna said, whatever the young man have said, it is true. And the Brahmin is lying. So seeing that, he fell down at the feet and asked for forgiveness to the Lord. And then his devotion was so great that he said, please, as you have come all the way, I don't want to bring you back. You stay here with me. So from that day on, that Thakur have left Vrindavan, the deity left Vrindavan, and now this deity is in Katak, in Orissa, that place where he was. Of course, nowadays, when the king heard about this Leela, he came to the darshan of Krishna. Of course, Krishna reassumed back his Vigraha form. And he stayed there. Even till today, he still worship in this place as Shakshi Gopal. So this story is just to remind you that when you are serving the Lord, He's not just a fantasy, He's not just a story, but He's reality. As much as you believe in Him, He will assume that aspect for you. Então eles estavam chegando a cidade, a tal cidade, então, e o rapaz estava muito feliz que Krishna estava acompanhando ele. Quando ele chegou lá, ele ia chamar todos os residentes dessa aldeia, só que ele já não conseguiu ouvir as tornozeleiras de Krishna, o que significa que ele virou para trás para ver se ele ainda estava lá, porque com Krishna você nunca sabe. Às vezes ele foge da gente. Então ele olhou para trás e Krishna estava lá assim e disse, bom, você olhou para trás, eu não dou mais um passo, vou ficar aqui. Era uma das condições. Então se você quer a minha testemunha, todo mundo tem que vir aqui. Eu não vou entrar na tal aldeia, na tal vila. Então ele foi e chamou todo mundo, disse Krishna veio, então todos foram para ver Krishna. Então quando eles chegaram lá, realmente Krishna estava lá e todos viram, todos. E Krishna disse que tudo que o rapaz tem dito é verdade e esse Brahman estava mentindo. Então o Brahman, sentindo uma grande culpa, se curvou em frente de Krishna pedindo perdão. Agora, a devoção do jovem era tão grande que o jovem virou para Krishna e disse, Krishna, nós caminhamos todo esse caminho até Orissa, eu não quero te trazer de volta, fica aqui. Então Krishna aceitou ficar em Orissa, em Katak. E o rei do estado também queria o darshan de Krishna, mas quando ele veio, Krishna já tinha assumido sua forma como estátua de novo. Inanimate? Inanimado, sim, dá para entender. Então, até esse dia, essa deidade continua em Katak, em Orissa, Shakshi Gopal, que antigamente essa deidade vivia em Vrindavan. E o motivo da história? A senhora quer dizer? Correto. E o motivo da história é para mostrar para a gente que o serviço que nós fazemos, a fé que nós temos, não é uma fantasia, é muito real. E o quanto nós acreditamos nele, assim, ele irá se manifestar, digamos assim, de acordo com essa fé, de acordo com a intensidade da nossa crença.
So, Jai Gurudev. Todo mundo pode vir receber prachado do Puja Giridhara. Guruji vai dar. Para receber o prasad? Com a mão direita, por favor. Ou na realidade com as duas mãos, para não deixar cair, tá bem? Não deixe o prasad cair no chão. Então com as duas mãos assim, por favor, ok? As matadis com menstruação, por favor, também não. Guruji pode dar depois para vocês separadamente.
vamos comer agora, todo mundo, então vamos todos comer aqui depois de alguns mais budgets, mas eles vão servir para chato para todo mundo. O Guruji vai comer com a gente também.
let's sing Vittal, Vittal. A comida está a caminho, ainda vai demorar uns minutinhos. Entretanto, vamos cantar o nome de Vittala, que é uma forma de Krishna. Is it Vittala? You see, in no. Lord Krishna have different lila. Most of the people concentrate on Bal Lila because it's most wonderful. Senhor Krishna tem vários passatempos. Por exemplo, o passatempo da infância dele, que normalmente as pessoas focam mais porque é tão magnífico. Then you have Dwarka Lila, where Lord Krishna is the king. Depois temos os passatempos em Dwarka, quando Krishna foi rei. With his queen and all this, but it's boring. Com as suas rainhas, etc. Pouco aborrecedor. Aborrecedor. Then you have the Lila of Kurukshetra, where he gave the Gita. Depois temos o passatempo de Kurukshetra, quando Krishna revelou o Bhagavad Gita. But there is a fourth Lila, which Lord Krishna enact, is Vittala Lila. E teve quarto passatempo, que é quando Krishna manifestou o passatempo de Vittala. For that Lila, he used Rukmani. Para essa lila ele usou The Rukmini, foremost queen of Dwarka. a rainha principal de Dwarka. So, for that Lila, he is Bhaktavatsal. Because he incarnates to show the love of what he has for the devotee and the devotee love for him. Krishna é Bhaktavatsala, o que significa que quando ele encarna não só para receber o amor dos devotos, mas também demonstrar o amor que ele tem pelos devotos. You see, the name Vittala is very powerful. O nome de Vittala é muito poderoso. Especially, it reacts upon your physical heart. Reage especificamente no coração físico. Nowadays, the mind people are so much. I think Krishna is in the kitchen. Krishna deve estar na cozinha. This is how he handles the kitchen. Assim que ele lida com a cozinha. Poor mother Yashoda. Coitada da mãe dele, Yashoda. You see, Krishna always, when he was small, he would eat butter. So he would steal, not just stealing in a nice way, he will break all the pots and everything. So it was the same, we say dhamaka, which means same kind of noise. Quando Krishna era criança, ele gostava de comer manteiga. E ele roubava essa manteiga e não sempre da forma mais quieta, digamos assim. Quebrava as coisas, etc. Então, você ouviu os mesmos barulhos agora. You see, in Vittala Lila, you will see that Lord Krishna himself come to serve his devotee. No passatempo de Vittala, você observa que Krishna próprio vem para servir os seus devotos. It's funny. In the mind of people, we think that only we have to serve him. There was a saint in Vrindavan. One day, in Puri actually, he was a pujari, the head pujari. As he grew old, he could not do service to Krishna in the temple. So when he was bedridden, there was nobody to help him. So he will
he will pass stool, everything in bed. So people he was sick, nobody will help him. So Krishna came as a little boy, come to help him, clean him. And the funny thing is that every time when he finished cleaning the house and everything, he brings the best prasad for him. The house will smell like sandalwood. So everybody passing by the house will say, wow, this little boy has cleaned your house now. But of course nobody will see that it is Lord Krishna himself serving the devotee. Even the devotee himself didn't know who this little boy was. So that goes on for a month. After 1 month, the men start getting fine, So he hold the hand of the little boy and said, tell me, who are you? I never seen you before. I said, no, you've seen me. Throughout your life you've seen me. I said, please tell me your name. I said, my name is Jagannath. When he heard that, he was heartbroken. In place of becoming happy, he became sad. He said, how come, Lord, you have served me? How come you have come to serve me, which is, I'm the worst of sinners? And Bhagavan Krishna said to him, I find great joy in serving my devotees. The same great joy which the devotee find in serving me, I reciprocate that service back to my devotee. So Então as pessoas acham que somos só nós que temos que servir a Deus, mas na realidade não é assim. Tem uma história para ilustrar isso. Em Jagannath Puri, na cidade de Jagannath, onde a deidade principal é Krishna na forma de Jagannath, um sacerdote bem velho, o sacerdote principal na realidade, não conseguia mais fazer os serviços do templo, chegou a uma certa idade e ele ficou doente, mas ele não tinha ninguém para cuidar dele. Então ele ficava em casa de cama, mas sem ninguém para ajudar. Então às vezes ele tinha que fazer as coisas na cama própria, não tinha ninguém para limpar, para ajudar, etc. Então um dia, um menino jovem veio para ajudar ele. Então limpava, servia ele tudo que ele precisava, limpava a casa também. Mas toda vez que ele acabava com esse serviço, tinha um cheiro na casa de sândalo. As pessoas passavam pela casa, cheiravam esse sândalo e pensavam, pô, que cheiro bom. O que é esse menino? O que está acontecendo nessa casa? E ele próprio, o devoto, o sacerdote, não sabia quem esse menino era. Passou um mês. Because sandalwood is very expensive. Porque sândalo é muito caro. Então era estranho ter esse cheiro. The tilak of Jagannath is made with sandal. E o templo de Jagannath Puri, a tilak de Jagannath é feita de sândalo também. Então, depois de um mês, o devoto segurou na mão do menino e disse, por favor, quem é que você é? E ele disse que vocês têm me visto a tua vida inteira. Você não me reconhece? Ele disse, como assim? E ele disse, meu nome é Jagannath. E aí, em vez de ficar feliz, o devoto ficou com o coração quebrado, digamos assim. Por quê? Porque ele estava dizendo, por que você veio me servir? Por que você está fazendo essas coisas que eu não mereço de você? Eu sou o pior dos pecadores. Por que você está fazendo serviço a mim? E aí, Jagannath Krishna explica ao devoto que a mesma felicidade, a mesma alegria que você tem em servir a mim, eu também tenho essa alegria em servir a você, a servir aos meus devotos. So, you see, the love that you have inside of you is never one way. You finish laughing? Yeah. About you? So, Vittal is
wonderful story of Sant Eknath. Então, o passatempo de Vitala é igual. Tem uma história linda de santo que se chama Ekanath. So Eknath was very open to everybody. He was a Brahmin, but he respected everyone. So one day, because of that, his son felt inferior. And he said, I will go to the Himalaya so I can meet some saints there and perfect myself. Santo Ekanath era Brahmin, mas Brahmin com uma atitude bem aberta. Ele respeitava todo mundo, não havia divisões, etc. E o filho dele não concordava com esse comportamento. Ele se sentia inferior pelo pai ter esse tipo de comportamento. Então um dia ele decidiu deixar o pai e ir embora para as Himalaias para procurar santos e sábios para ajudar ele a se aperfeiçoar ele próprio. When he told his father, Eknath pledged with him, don't go. Why you have to go so far away? Então, quando o filho de Ekanath contou ao pai que queria ir embora, Ekanath tentou convencer ele a não ir. Disse, por que você tem que ir embora tão longe também? But he didn't listen. He was adamant about his choice. Mas o filho tinha certeza, não ouviu, não escutou os conselhos do So pai. he left the house. Ele saiu de casa So Eknath was heartbroken. e Ekanath ficou com o coração quebrado. At that time, Lord Krishna came in disguise as a I can't remember the name, but he came and he served Sant Eknath for 12 years. And Sant Eknath didn't know him. Então, no momento que o filho foi embora, Krishna se manifestou, apareceu com um nome que nós não lembramos nesse momento, e serviu a Eknath durante 12 anos. So, after 12 years, there was another saint passing through Dwarka. So he went to have darshan of the Lord in Dwarka. As he was there, this saint had this grace, he could converse with the deity. So as he was looking at Dwarkadish, he could not perceive Krishna there. Then he asked Rukmini, Mother, where is your Lord? Then Rukmini revealed to him, but Krishna is serving Eknath in Maharashtra. Then Rukmini said to him, go and have his darshan there. So he rushed quickly, came to Maharashtra, find out where is this Mr. Eknath live. So on the way, he met the boy. And he asked him, do you know where is Eknath house? Of course, Lord Krishna knew why he came there, to look for him. But he didn't reveal himself to him. So he said, you see this house there? This is the house of Eknath. You go and meet him. So then he went to the river to get water. So the man, the saint which came from Dwarka, met Eknath, and as they were discussing and said, I came because I'm looking for Kandaya. That was the name, Kandaya. So I'm looking for Kandaya. So Eknath starts laughing. Said, Kandaya, you're looking for him? He's everywhere. Tell me one place where he's not. He's everywhere. He said, no, I'm not looking for that Kandaya. I'm looking for Kandaya, your servant. I said, what do you want with my servant? I said, you
you didn't recognize who he is? He said, no. He said, Kanhaiya, your servant, is Lord Krishna himself. Meanwhile, Lord Krishna had come, went into the prayer room, and he disappeared. So after Eknath heard that it is Lord Krishna, he felt so bad, and started searching for Kanhaiya. Where is he? So the wife said, I saw him. He went to fetch water, and then I saw him enter the prayer room. So as he went inside the prayer room, the pot of water was there, but Kanhaiya was not there. He disappeared. Then both they prayed, then he felt so bad inside of him that he asked Lord, for 12 years you have served me, and me like a fool, I didn't even recognize you. It's true, every time, when you were serving, I felt this deep power of love inside my heart, which I have never felt before. Then he was crying and crying. So the Lord appeared again, but this time he appeared in his Vittal form. Like he's standing here, with his hand like this. And he said, I came to serve my devotee. Because your son left, I took the aspect of your son to serve you. Then he said, Lord, it is me who have to serve you. And the one disappeared and left his vigraha there. And in his vigraha he is like this, standing like this. Not like in Pandharpur with Gopal. Entretanto, tinha santo, e esse santo tinha o dom, tinha a graça de poder conversar com as deidades. Então ele chegou a Dwarka, e tem as deidades de Dwarkadish, que é uma deidade de Krishna, e Rukmini, que é a esposa dele. E ele viu que quando conversou com Krishna, com Dwarkadish, não estava recebendo resposta nenhuma, o que significava que Krishna não estava presente lá. Então ele falou com Rukmini e disse, o que aconteceu com Krishna? Onde é que ele foi? E Rukmini disse que Krishna não está aqui, Krishna está em Maharashtra servindo a Eknath. Então esse santo disse, se você quer receber o darshan dele, a visão dele, você tem que ir a Maharashtra, encontrar Eknath, e aquele rapaz que está servindo ele é Krishna. Então, e entretanto Guruji lembrou do nome, Krishna se manifestou como o servo de Eknath, e o rapaz tinha o nome Kanhaiya. Kanhaiya também é um nome de Krishna famoso. Okay? Então, o santo chega em Maharashtra procurando esse tal Eknath. Ele encontra o rapaz, Kanhaiya. Ele pergunta a ele, você sabe onde mora um tal Eknath? E o rapaz, sabendo tudo o que estava acontecendo, o santo diz, sim, naquela casa ali, vai falar com ele. Então, o santo vai, encontra Eknath e fala com ele, Eknath, onde está Kanhaiya? E Eknath pensou que estava falando sobre Krishna, disse, está em todo lugar, onde é que ele não está? Pergunta estranha. E ele disse, não esse Kanhaiya, o teu servo, o rapaz Kanhaiya. E ele disse, o que você quer com o meu servo, com o rapaz? E o santo disse, você não reconheceu quem ele é? 12 anos, esse tempo todo, você não reconheceu quem ele é? Ele é Krishna. Então, o santo Eknath ficou espantado, chocado, então ele queria encontrar ele. Ele perguntou à esposa dele, você viu o rapaz? Ele disse, bom, eu vi ele sair para pegar uma água, eu vi ele voltar e entrou no templo da casa. Ele entrou procurando ele e só tinha o pote de água, mas já não tinha Kanhaiya, ele tinha desaparecido. Então ele começou a chorar, porque ele se sentiu tão mal que ele não conseguiu reconhecer ele. Esse tempo todo eu senti umas coisas extraordinárias, um amor profundo dentro de mim quando você estava me servindo, mas eu não conseguia enxergar quem você realmente era. Então chorando, finalmente Krishna apareceu em frente dele de novo, mas com as mãos assim em posição como Vittala, a deidade de Vittala, como você vê no saligrama aqui do lado. Então, aparecendo ele disse que era na realidade a vontade dele de servir, obviamente ao devoto dele, neste caso Eknath. E Eknath pediu desculpas, etc., que não tinha conhecido, mas ele pediu que ele ficasse
desse oportunidade para ele servir, então ele ficou lá também na forma de uma deidade, mas não assim com a mão nessa posição. Mas então deu a oportunidade a Ekanath de servir a Krishna após esse erro e não reconhecer ao longo de 12 anos. So the name Vittala, which means the one which is standing on the brick. So the brick symbolizes your devotion, your bhakti. And it's on that what the Lord is standing. So the bhakti emerged from the heart. So the name Vittala, Ta is the beach mantra for the heart chakra, Ta. So that have a deep impact upon your physical heart. It keeps the physical heart healthy. Many, you see, if you see every year, the Varakaris, which means people around in Maharashtra, they walk, millions of people walk to Pandharpur. Often people, the doctor say to them, you should not walk because it's walk like 500-600 kilometers they will walk. Sometimes for a whole month they will walk to Pandharpur. And some of them, their heart is not proper. There were such many cases actually like that, where doctors said to them, you will die, this is your last trip. Fine, last trip to Pandharpur is fine. You know, we'll go directly to the abode of the Lord himself. So, funny thing is, when they walk to Pandharpur, in place of their heart get worse, their heart get better. Because throughout their walk they keep chanting Vittala, Vittala, Vittala. And like that also, you see, if you chant just 10 minutes of Vittala a day, that will keep you healthy. O nome Vittala significa aquele que está de pé sobre tijolo. E o tijolo simboliza o bhakti, a devoção de cada E o nome de Vittala é muito poderoso porque Tha, a parte do meio do nome, é beat mantra do coração, do chakra do coração. Então ativa essa zona do coração físico também. Então tem uma tradição em Maharashtra, onde fica o templo de Vittala, na cidade de Pandharpur, que a comunidade que se chama os Varkaris, cada ano fazem uma peregrinação a Pandharpur, em que eles caminham até Pandharpur, que às vezes é um caminho de um mês inteiro, e às vezes os médicos, etc., dizem que não é recomendável, porque são pessoas velhas, às vezes também têm um coração fraco, estou falando do coração físico. Mas o que é interessante é que as pessoas, em vez do coração piorar com essa caminhada toda, sempre melhora, porque quando eles estão caminhando, estão sempre entoando o mantra Vittala, 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 Vittala. Então, na realidade, ajuda. E Guruji está dizendo que se você entoar esse mantra 10 minutos por dia, Vittala, 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 isso vai te manter saudável. So please chant with me. Então, por favor, cantem Not only comigo. me chanting, you keep quiet. Não só ele cantar e a gente fica em silêncio, I want all of you to chant. todos cantando juntos. So put your feet inside. You know why we don't put the feet like this? You know? You see, in Hinduism, putting the feet towards the master is considered one of the most offensive. So next time you'll be born as a demon. Don't worry, you will not. Dinakasur, you know, the one demon which Krishna killed, before he was a very pious person, but he put his feet towards the master, and Lord Shiva cursed him to be one of the demons. That's why you don't put the feet, because the master doesn't have anything to gain from anybody. But you have to, that's why you bow down to the master to receive the grace. You understand, no?
You don't understand. You know about that. Never pointed the people. Maybe translate. I translate? Então, ele Maybe they don't know. Ele estava mostrando os pés para o Guruji. Então o Guruji disse, não faça isso, porque na tradição hindu, Vaishnava, quando você faz isso é uma ofensa, a maior ofensa ao Guru, ao mestre, porque isso significa que você está tipo, abençoando, dando algo a ele, mas ele não é ele que está precisando de algo de nós, é o oposto. Então, na verdade, normalmente é uma maldição e você nasce a próxima vida como um demônio. Ele disse, não se preocupe, não vai acontecer. Mas ele contou uma história que um exemplo disso, por exemplo. A guy was cursed by Lord Shiva, but he felt so bad and he asked forgiveness to his master. And the master said, listen, I can't stop that curse, but I can turn that curse into a greater blessing for you. So it said, you will be born as a demon, but when the Lord himself will incarnate to liberate you. So he became Dhenukasura. Okay. E, então o exemplo que ele tinha dado antes, agora explicou ainda mais, é o caso de Dhenukasura. Dhenukasura foi um demônio que Krishna matou. Na vida anterior, ele era um devoto, mas ele cometeu essa ofensa. Ele mostrou os pés ao mestre e o Senhor Shiva amaldiçoou ele. E ele sentiu muito mal na altura, ele sentiu um arrependimento enorme. Então ele pediu perdão ao mestre e o mestre disse, eu não vou retirar essa maldição, mas eu posso transformar essa maldição em uma bênção. O que eu vou fazer é o seguinte, você vai encarnar como demônio, mas o próprio Senhor vai encarnar para te matar e te liberar. Então nesse sentido vira uma coisa positiva, no caso de Dhenukasura. Mas ele já disse que não vai encarnar como demônio. So, chant with me. Com Guruji. Vittala, 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 Vittala
Taladi